welcome once again my friends. Today we're gonna do an amazing experiment and we're gonna need a couple of things. So for today's experiment we're gonna know a kind of gas and we're gonna distinguish what kind of gas is this. We said vinegar, we're gonna need vinegar, sodium bicarbonate, and we can find it at home, baking soda or baking powder, and we're gonna need a flask. Of course, not all of you have flask at home, so we can use a bowl or we can use a dish, whatever you have, something, a container, or even a bottle. You can use a bottle and to use it to put things inside of it. We need candles. One candle is okay. You can get more than one candle or only one candle. And we need the matches, or you can use a lighter. It's okay. And if you have a funnel like this, okay, this is gonna be amazing. And we could use, like, if you have a paper, you have a small dish or something, so we cover our flask after the experiment, that would be amazing, okay? So for this experiment, we're gonna see what's gonna happen. So first, I'm gonna need my flask. And then, in my flask, I will pour some vinegar. حط شوية خل، احط شويه في الفلاسك بتاعي. After I pour some vinegar in my flask, I will put some baking soda. So أنا هستخدم الفانل بتاعي to put the baking soda in my flask. So here is a bag of baking soda. And I'm gonna pour some inside. Okay, we're gonna make it quick. You have to make it quick so we can cover it like right away. So here, my vinegar inside, I will pour my baking soda. After pouring it, I will cover it right away. Here, look what happened. There is evaporation, there is bubbles, there is a lot of things happening. I'm gonna need this, but I'm gonna leave it for a while. هسيبها شوية، okay? في chemical reaction بيحصل هنا. دلوقتي أنا هجيب هولدر ولا أجيب حاجة وأحط الشمعة بتاعتي. okay? بعد كده هولع الشمعة. I will light my candle. Okay? So after lighting my candle, دلوقتي الشمعة متقادة. I want to see if this reaction there is gas coming out of it ولا لأ. عايزة أعرف من الرياكشن ده في غاز طالع ولا لأ. أنا عايزة أشوف إيه اللي هيحصل أول ما أفتح البيكر ده ناحية الكاندل. Let's see. كله يركز. What happened? هل حد شاف حاجة خارجة من الفلاسك بتاعي لما عملت التفاعل طفت الشمعة ولا هي اتطفت لوحدها؟ اتطفت على طول. اتطفت لوحدها with itself. I didn't see it. So I am going to do another experiment. أنا هعمل تجربة تانية عشان أتأكد هل في فعلا حاجة بتخرج ولا لأ. عشان أعمل التجربة دي أنا محتاج أي حاجة بقى، يعني ممكن تجيبوا إزازة، ممكن تجيبوا كوباية مثلا أو حاجة تبقى ضيقة شوية مثلا، ونحط مثلا دي اهوت. أنا أحط دول. أنا حطيت 2 tubes. I have 2 tubes. In my 2 tubes I will pour some vinegar. I'll pour some vinegar in my 2 tubes. Okay, I'll pour some vinegar زي ما انتم شايفين. Vinegar inside my tubes. Okay, so I poured some vinegar in my tubes, and now I will do something. I'll take my balloon. Here is my balloon. بالون عادية خالص. And I will put my funnel. funnel اللي نحط فيه. And then I will pour the bicarbonate, sodium bicarbonate in it. حط ايه؟ صوديوم بيكربونات جوه البالونة. Okay. تمام؟ اوكي. صوديوم بيكربونات واحط البالونة على التيوب.
التيوب دي هلزق فيها البالون. I will put the balloon on the tube. تعالوا نركبها. اوكي انا مش هفضي فيها الا الاتنين مع بعض. اوكي انا هعمل بالونه كمان. ها بالونه تانية يا شباب. an empty balloon. empty مفيش حاجه جوه البالونه. it's just an empty balloon. بالونه فاضيه. وبعدين حطيت هنا في التيوب بتاعي ايه؟ I put vinegar. حطيت خل. اوكي وامتي بالون. بالونه فاضيه. هحط الفانل بتاعي، او لو انا عارفه اعبي من غير فانل تمام، واحط بيكنج صودا او بيكربونات صوديوم. حطه في البالونه. حط حبه. اوكي خلاص يبقى هنا I have in my balloon I have bicarbonate sodium or sodium bicarbonate, and I have in my tube or البوتل بتاعه ايا كان I have the vinegar. احط البالون بتاعي على التيوب. اوكي دلوقتي انا هعمل ايه؟ I will pour the inside of the balloon which is the sodium bicarbonate inside the tube which has the vinegar, and now let's see what's gonna happen in this reaction. يعني it's the same reaction as previous. نفس الرياكشن بتاع المرة اللي فاتت. المرة اللي فاتت عمل اللي هو عمل extinguish للايه للفاير بتاع الكاندل، طفاها. بس دلوقتي انا هعمل تجربة تانية عشان اعرف هو اتطفت لوحدها ولا كان في غاز خارج من التجربة. فدلوقتي هنشوف اذا كان في غاز خارج من التجربة فعلا ولا لا. لو في غاز if there is gas there's supposed to happen something in the balloon. The balloon are supposed to inflate. يعني مفروض البالونة تتنفخ. فتعالوا نشوف ايه اللي هيحصل في البالونة. هنفضي المحتوى بتاع البالونة. سيبها شوية. Okay. So. Okay. تانية. So what happened exactly right now? What happened exactly is. So ايه اللي حصل دلوقتي يا شباب؟ ايه اللي حصل؟ What happened? في جاز يعني ملى البالونة بالهواء فهي اتنفخت لحد ما هي ايه يعني اتنفخت وايه كمان طارت. نفخت وطارت. So I understand now ان فعلا التجربة الأولانية لما الشمعة بتاعتي اتطفت when the fire from the candle turned off, that means there was gas coming out from the chemical reaction. صح؟ حتى أثبتها ازاي؟ How did I know that? How did I prove that? I proved that when I put the vinegar with the sodium bicarbonate in my tubes, and what happened exactly? البالونز inflated. البالونز اتنفخت قوي. تعالوا نعملها على حاجة كبيرة أكبر شوية. تعالوا نكبرها شوية. اوكي أنا هجيب سلندر واحد كبير شوية. I'm gonna get a cylinder. This is a cylinder. Okay. Amazing كريم. البالونة بتاعتك اتنفخت. Okay. تعالوا نشوف. So I have my cylinder. I will pour a lot of vinegar. كتير كتير بقى. And in my balloon, let's see which balloon. Okay, I'll take this balloon. In my balloon, I will pour. أحط فيها إيه بقى؟ نجيب كيس بقى baking powder كله. My sodium bicarbonate sodium. I will put it inside my balloon. I put inside my balloon the bicarbonate sodium or sodium bicarbonate or baking soda or whatever you have. And then I will put it here. Nothing happened yet. Just vinegar هنا وهنا ايه؟ sodium bicarbonate. Okay? Nothing happened at all. تعالوا نشوف بقى أول ما أقلبها ايه اللي هيحصل. What happened to the balloon?
Let's see my friends. Let's. البالونة اتنفخت يا تيتشر. البالونة اتنفخت. والبالونة اتنفخت ليه؟ يعني كده في is there gas or no gas? Is there gas from this reaction or no gas? There is a gas. There is gas. Definitely there is gas. ايه ده؟ يعني أول مرة انت طفتي الشمعة بحاجة معينة، وتاني مرة البالون inflated. البالونة اتنفخت. So, teacher, the question here is what kind of gas is this? ايه نوع الغاز اللي احنا خرج من ده كله؟ وايه اللي خلاها تطفي الشمعة؟ ما ايه اللي خلى الغاز ده يطفي الشمعة؟ تعالوا نشوف بقى ايه الغاز اللي احنا بنتكلم عليه النهارده. صوديوم بيكربونات ال NaHCO3 ده اسم العنصر بتاعه الكيميائي. العنصر الكيميائي بتاعه اسمه NaHCO3 اللي هو الصوديوم بيكربونات. قال لك التفاعل بتاعي انا استخدمت الصوديوم بيكربونات. What else teacher؟ استخدمت CH3COOH. ايه الرقم او الكلمة الكبيرة دي؟ What is this؟ It's the vinegar. اسم الكيميائي للخل اسمه ايه؟ CH3COOH. ده الفينيجر كيميكال فورمولا. اوكي، بعد كده طلع لي ايه؟ طلع لي شويه حاجات اهمهم بقى اللي انا بقول استخدمناه في التفاعل ونفخ البالونه اللي قدامي دي هو مين؟ الكربون دايوكسيد. So teacher خلاص I understand now ان الفينيجر والبيكنج سودا طلع لي كربون دايوكسيد نفخ لي البالونه بتاعي inflated the balloon. But why teacher did the candle turn off؟ انا عايز اعرف دلوقتي. حلو، انت عرفنا ان هو كربون دايوكسيد ونفخ البالونه. طب ليه يا تيتشر الكاندل نفسها لما كنت مولع الشمعة بتاعتي الشمعة اتطفت؟ Let's know why. So then what is the importance of the carbon dioxide gas in our life؟ بنستخدمه في extinguisher, fire extinguisher اللي هم طفايات الحريق. Absorb what's gonna happen. Let's absorb what's gonna happen. What happened? It turned off by itself. Why did this happen? Because while the carbon dioxide came from the candle. How did that happen? عشان الكاندل بتاعتنا when it starts to flame up there is fire, and the cause of the fire there is carbon dioxide gas. وعشان في carbon dioxide gas خارج نتيجة الاحتراق الفاير اللي خارج من الكاندل. So what happened؟ أنا قافلة عليها. I closed it. So carbon dioxide بعد ما احترق وطلع لفوق ما لقاش ان هو يعرف يخرج، فرجع تاني فين؟ للكاندل. وطبعا لما carbon dioxide returned back to the candle, what happened? It turned off the candle. And this was the experiment for today, to know what is the carbon dioxide and how to know if there's carbon dioxide or no. And something else, the importance of carbon dioxide, that as we said, it's important for the fire extinguishers, dry ice, and also for the photosynthesis process, for the respiration process.